Good morning, students. So today topic is disorders of digestive system. Okay. The last class I told about the hormones uh, which are helps in the digestion of food material, and before to that one assimilation peristalsis is completed, and followed by the disorders of digestive system. You know, the various disorders which are occurs in the digestive tract or alimentary canal. So due to various kinds of infectious organisms or worms such as protozoan or helminthic worms are parasites which are infecting the digestive tract through ingesting food or through the drinking water. You know, the inflammation of the intestinal tract is the most common element. So due to the bacterial or viral infections here. Suppose have you seen in the case of typhoid fever. In typhoid fever, Salmonella typhi bacteria it is severely infect on the small intestine, so thereby unable to digestion of food material. So in severe condition, the Salmonella typhi bacteria it make intestinal perforations. Intestinal perforations means making the pores or holes in the inner wall of the intestine, unable to digestion of food material. So that is the best example to your one bacterial disease. Next one, viral infections also cause the disorders in the digestive tract. So beside them, also some parasites such as protozoan parasites and helminthic parasites. Example, Entomoeba histolytica. You already learned in the first year syllabus about the Entomoeba histolytica. It causes amoebius disease or amoebic dysentery. Now coming to the Giardia intestinalis, so it is also belongs to protozoa parasite. Protozoa parasite. These two are the protozoan parasites. Next one, tapeworm, Tenosolium causes cysticercosis disease. Roundworm, Ascaris, threadworm. This also you are already studied in first year syllabus. Threadworm, hookworm, pinworm. All of them, these are the belongs to the helminthic groups. They also infect the or inflammation takes place in the digestive tract, unable to digestion of food material or unable to absorption of food material if they are infected in the digestive tract through food or drinking water. Now, in which are the following disorders, some disorders are given in our syllabus about the disorders in the digestive system. The first one, jaundice. It is the popularly known as కామెర్లు అంటాం దీన్ని తెలుగులో. Here, the liver is affected due to hepatitis virus. The various groups of hepatitis viruses are there. Various types of hepatitis virus, in which are one of the common hepatitis virus, that is hepatitis A virus. Hepatitis A virus, it causes jaundice disease. Now, which part of body is affected in human being? The liver is affected. So liver is the largest gland in our body. It secrete bile juice. Now this bile juice here actually it give the color to our urine and fecal matter. So whenever the virus is infected in the liver, so thereby from the liver the bile juice is deposition in the blood and lymph, thereby here white part of eye, especially sclera means white part of eye, and the next one our nails are become to here yellow in color. So due to bilirubin pigment is deposition in the blood and lymph here, instead of here this deposit, instead of releasing of or secretion of this bilirubin or sent out the bilirubin to out through the urine and fecus, it retained in the blood and lymph, thereby the white part of eye and nails are become to yellow in color. It is the main symptom, it occurs in the jaundice here. Therefore the whenever the infected person the fecus become to light color into light brown color, so it will not release the bilirubin through the fecus. This is the major problem this is a major main symptom in the jaundice caused by virus. Which virus? Hepatitis virus. Now coming to, usually this jaundice disease caused by the through contaminated water. How infect the this virus to human body? Especially contaminated water. Whenever we take the contaminated water, through that water here this is infected to body, causes jaundice. Now coming to next another disease, that is another disorder. What is that? Vomiting
or emesis. Vomiting or emesis means regurgitation of the stomach content through the esophagus out of the mouth. So due to excessive irritation or over destination of the gastrointestinal tract, or a feeling of nausea precedes vomiting. So vomiting usually, if the food is infected, means the food contain various kinds of infectious organisms. So thereby from the stomach the food is released out through the mouth, or food is sent out through the mouth. Regurgitation means the reverse peristalsis here. Regurgitation means reverse peristalsis. వన్స్ ఒకసారి మౌత్ నుంచి ఫుడ్ అనేది ఈసోఫాగస్ ద్వారా స్టమక్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్టమక్లో ఉన్న ఫుడ్ అనేది మళ్ళీ ఈసోఫాగస్ నుంచి మౌత్ బక్కల క్యావిటీకి వచ్చి బక్కల క్యావిటీ నుంచి మౌత్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోద్ది. దాన్ని వామిటింగ్ లేదా ఎమిసిస్ అంటారు. ఈ ఎమిసిస్ లేదా వామిటింగ్ అనేది ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఎక్సెసివ్ ఇరిటేషన్ అంటే ఎక్కువ చిరాకు పడడం అవుతుంది. తర్వాత ఓవర్ డిస్టినేషన్ ఆఫ్ ద gastrointestinal tract. Over destination means your infective organisms are more in the intestinal tract or stomach. Therefore the walls are loosening, especially cardiac sphincter and pyloric sphincter. Pyloric sphincter valve and cardiac sphincter valve become to loosening. Thereby from the stomach content is released out through the mouth, is called vomiting or emesis. ఏ ఫీలింగ్ ఆఫ్ నాజియా మీన్స్ వాంతులు అనే వికారం. ఈ వికారం అనేది దేనికి దారి తీస్తుంటుందంటే వామిటింగ్ రావడానికి దారి తీస్తుంటుంది అనమాట. అండ్ ఫాలోడ్ బై ద నెక్స్ట్ అనదర్ డిజార్డర్, దిస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. సో దిస్ ఈజ్ డయేరియా. అబ్నార్మల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద బౌల్ మూమెంట్ means bowel movement means the feces is not properly released out through the anus from the rectum. The continuous releasing of the feces or continuous discharging of feces, this is called abnormal frequency of bowel movement. And increased liquidity of the fecal discharge. The fecal discharge is increases and they continuously discharge the feces, so known as diarrhea. So the following how does cause the diarrhea? What are the reasons are causing the diarrhea? Diarrhea causing by the viral infections or bacterial infections. Viral or bacterial infections cause the diarrhea. In diarrhea in తెలుగునే నీల విరేచనాలు అంటాం. అదేవిధంగా రక్త విరేచనాలు కూడా మనం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ ఇయర్ క్లాస్లో. రక్త విరేచనాలు కలిగించేదేమో పారాసైట్, దట్ ఈస్ ఎంటమా విస్టాలాటికా. డయేరియా కలిగించేది వచ్చేసిందంటే ఇక్కడ వైరల్ లేదా బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల డయేరియా రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందంటే ఇక్కడ అనేబుల్ టు అబ్జర్వ్ ద ఎలక్ట్రోలైట్స్ అండ్ వాటర్ బై ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్స్ డ్యూ టు ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లమేషన్స్ ఆర్ అకర్స్ ఇన్ ద లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. Due to inflammations or infections or occurs in the large intestine, therefore unable to observe the water and electrolytes by the wall of large intestine. So thereby through the feces electrolytes and water continuously discharge. Therefore the feces become to liquid in state, is called diarrhea. The following complications are occurs in the diarrhea. Dehydration means loss of water. Electrolytes abnormalities. Electrolyte abnormalities means loss of electrolytes, such as when the loss of electrolytes due to imbalance of electrolyte balance in the body, such as sodium, potassium, chlorine, calcium, magnesium, etc. So their content is imbalanced, so due to loss of more electrolytes through the feces. And irritation of the anus become irritated, so due to infectious organisms are deposited in the anus. In that area mucus become inflamed or ruptured. Thereby the severe inflammation or irritation occur in the anus. So these are three main complications which occurs in the diarrhea. And followed by the another one, constipation. It is quietly opposite to the diarrhea. In constipation, feces are retained within the rectum as the bowel movement occur irregularly. So usually our ingesting food contain low content of water, or we didn't take proper amount of fiber food material, or we didn't drink your proper amount of water in daily. Therefore the feces become to very solid. The solid feces is retained in the rectum. Leads to bowel movement occur irregularly. Now here, so due to content of water
ఇన్ ఫీకస్, లో కాంటెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫీకస్. లో కాంటెంట్ మీన్స్ తక్కువ మొత్తంలో వాటర్ ఉండడం వల్ల ఫీకస్ లోపల, ఫీకస్ అనేది రెక్టమ్ లోపల ఉండిపోద్ది అనమాట, ప్రాపర్గా బయటికి రాదనమాట. యూనో ఆర్ రీజన్స్, వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ దే కాజ్ ద కాన్స్టిపేషన్? యూనో లో ఫైబర్ డైట్, తీసుకున్న ఫుడ్ లోపల ఫైబర్ కాంటెంట్ తక్కువ ఉన్నట్లయితే కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ abuse laxatives followed by the hormonal disorders. So in the case of gastrin hormone or other hormones, what are secretin, cholecystokinin, those hormones levels are disordered, means not properly secreted from their respective glands in the body, leads to constipation. And infections in colon, such as bacterial and viral infections are occurs in the colon. Colon is a part of large intestine, leads to కాన్స్టిపేషన్. కాన్స్టిపేషన్ తెలుగును మలబద్ధకం అంటారు దీన్నే. అంటే ఫీకస్ అనేది ప్రాపర్గా బయటికి రాదనమాట. కొందరు పిల్లల్లో తీసుకున్నట్లయితే 2 డేస్కి ఒకసారి 3 డేస్కి ఒకసారి అనేది ఫీకస్ బయటకు డిశ్చార్జ్ రావడం జరుగుతుంది. రీజన్ ఏంటంటే వారి యొక్క ఎలిమెంటరీ కెనాల్లో వామ్స్ ఉండడం వల్ల, హెల్మెంతిక్ వామ్స్ ఉండడం వల్ల, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆస్కారిస్ ఆర్ విచ్ వన్ ఈ హుక్ వామ్ ఆర్ పిన్ వామ్. So these parasites which are cause the constipation, మలబద్ధకం రావడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది అనమాట. So this is another disorder. And followed by the next one, indigestion. Indigestion means so due to inadequate enzymes secreted. So indigestion means here the food is not properly digested within the time. Okay, now that is called indigestion. So due to inadequate enzymes are secreted, such as pepsin, next one trypsin, chymotrypsin, next one lipase, etc. So these enzymes are very crucial for the digestion of food material. If these enzymes are not properly secreted in the alimentary canal, when the food is exposed to these enzymes here, food is properly digested. If the food is present in the alimentary canal, no enzymes in the alimentary canal, thereby food is not digested. That is called indigestion. Indigestion due to anxiety అంటే ఆందోళన ఉండడం వల్ల. నెక్స్ట్ వన్ ఫుడ్ పాయిజనింగ్, తీసుకునే ఫుడ్ అనేది పాయిజనింగ్ ఉన్నట్లయితే కూడా ఫుడ్ అనేది సరిగా డైజెస్ట్ కాదు. ఓవర్ ఈటింగ్ అంటే కంటిన్యూగా ఫుడ్ తినడం వల్ల, ఎక్కువ తినడం వల్ల, నెక్స్ట్ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల కూడా ఫుడ్ అనేది సరిగా డైజెస్ట్ కాదనమాట. ఓవర్ ఈటింగ్, స్పైసీ ఫుడ్, ఫుడ్ పాయిజనింగ్, anxiety, these are the reasons are responsible for indigestion. Now these are the disorders are related to digestive system. And followed by the calorific value. Calorific value means